gyrus versus के अंदर supramarginal gyrus. Okay, middle part is called as angular gyrus. your posterior part की మీకు మెన్షన్ చేయలేదు పేరు. ఓకే, సో అదే posterior part ని వదిలేద్దాం. సో okay, inferior parietal lobule divided into 3 parts. ఓకే, ఇది erase అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో this is about parietal lobule. ఓకే, సో అట్లాగే టెంపోరల్ లోబ్. సో టెంపోరల్ లోబ్ లో మనకి ఏమున్నాయి, ఈ రెండు సల్కై, సుపీరియర్ టెంపోరల్ సల్కస్, ఇన్ఫీరియర్ టెంపోరల్ సల్కస్. అది మీకు అనిపిస్తుంది. టెంపోరల్ లో అప్పర్ పార్ట్ లో లాటరల్ పోస్టీరియర్ రామస్ ఆఫ్ లాటరల్ సల్కస్ ఉంది. ఓకే, దాని కింద హోల్ టెంపోరల్ లోబ్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 by or into 3 regions by these 2 sulci, superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus. So they will divide it into superior part or superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus, 3 parts. Okay, ఇక్కడ నాకు ఇరేజర్ పని చేయట్లేదు అందుకో. ఆక్సిపిటల్ లోబ్. సో ఆక్సిపిటల్ లోబ్ లో మనకి you got a few sulcus. So lateral occipital sulcus. So lateral occipital sulcus. So that will divide the occipital lobe into ఈ పైన ఉన్నదంతా superior, కింద ఉన్నదంతా inferior. So superior occipital gyrus, inferior occipital gyrus. Multiple అయితే gyri అంటాం. So lateral occipital sulcus ఇది divides into superior and inferior occipital gyri. Okay, so అట్లాగే lunate sulcus. సో lunate sulcus ఏం చేస్తుంది, ఇది occipital pole. సో lunate sulcus is dividing these 2 gyri from the occipital pole. Okay, సో అట్లాగే parieto occipital sulcus అంటే ఇది parietal and occipital ని డివైడ్ చేసేది. సో ఆ రీజన్ దగ్గర, అరౌండ్ దట్ రీజన్. ఓకే, సో దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కస్ పెరైటో ఆక్సిపిటాలిస్. ఈ రీజన్ మొత్తం, దట్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కస్ పెరైటో ఆక్సిపిటాలిస్. ఓకే, సో అక్కడ ఒక చిన్న సల్కస్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్ఫర్ సల్కస్ అని. సో దట్ ట్రాన్స్ఫర్ సల్కస్ డివైడ్స్, అక్కడ సుపీరియర్ ఆక్సిపిటల్ గైరస్ ఉంది కదా, అందులో పెరైటల్ లోబ్ కి దగ్గరగా ఒక చిన్న ఏరియా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్కస్ పెరైటో ఆక్సిపిటాలిస్. సో దాన్ని ట్రాన్స్వర్స్ సల్కస్ డివైడ్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్వర్స్ ఆక్సిపిటల్ సల్కస్. ఓకే, రైట్. సో ఇవన్నీ ఏంటి, సల్కై అండ్ గైరై ఆన్ ద supero-lateral surface. Okay, clear? So we'll go into medial surface. Okay, sulci and gyri on the medial surface. సో ఇందులో ఇది మీడియల్ సర్ఫేస్ ఇప్పుడు మనం చూసేది. సో ఇందులో ఇక్కడ మనకి కార్పస్ కాలోజం, ఈ కార్పస్ కాలోజం దగ్గర both the cerebral hemispheres are attached to each other midline లో. ఓకే, సో ఈ కార్పస్ కాలోజం లో మనకి దానిలో కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఎట్లాగో మనం తర్వాత చదువుతాం, దాన్ని చదువుతాం మనం. ఓకే, సో అందులో యాంటీరియర్ ఎండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీను. ఓకే, అండ్ మధ్యలో ఉన్న మొత్తం దాన్ని బాడీ, వెనకాల ఉన్నది స్ప్లీనియం. ఓకే, ఇక్కడ జీను. ఆ జీను అంటే యాక్చువల్లీ బెండ్ అని కూడా మీనింగ్ వస్తుంది కదా మనకి. సో యాంటీరియర్ ఎండ్ ఇస్ జీను, మధ్యలో అది బాడీ, వెనకాలది స్ప్లీనియం. ఇంకా కూడా కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, మనం ప్రాపర్ కార్పస్ కాలోజం చదివినప్పుడు వస్తుంది వైట్ మ్యాటర్లో. సో ఇది
సో ఈ కార్పస్ క్యాలోజం కింద మనకి యాక్చువల్గా రెండు థలామస్, దాని మధ్యలో మనకి థర్డ్ వెంట్రికల్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో అక్కడ మనకి ఓ చిన్న సెప్టమ్ వస్తుంది. ఇది సెప్టమ్ పెల్లుసిడమ్, అంటే ఒక చిన్న ఏమన్నా కర్టెన్ లాగా సెప్టమ్ పెల్లుసిడమ్. ఆ సెప్టమ్ పెల్లుసిడమ్ కింద ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇది కూడా కొన్ని ఫైబర్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as ఫార్నిక్స్. ఓకే, దాని కింద థలామస్. సో కార్పస్ క్యాలోజం అండ్ దెన్ దాని కింద ఉన్న పార్ట్ ఈస్ సెప్టమ్ పెల్లుసిడమ్ విచ్ సెపరేట్స్ బోత్ ద సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్, మధ్యలో కర్టెన్ లాగా. సో దాని కింద ఫార్నిక్స్, దాని కింద థలామస్. సో ఇవి స్ట్రక్చర్స్ మిడ్ లైన్ లో మనకి. ఓకే, సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకుని మిగతా అంతా మనకి ఇది మనకి మీడియల్ సర్ఫేస్. మీడియల్ సర్ఫేస్ లో మనం ఇప్పుడు ఈ కార్పస్ క్యాలోజమ్, ఈ ఫార్నిక్స్, థలామస్ అది మనం తీసుకోము. సో మిగతా అన్ని చోట్ల. సో ఇక్కడ మనం సింగ్యులేట్ సల్కస్. సో ఇది ఫస్ట్ సల్కస్ మనకి మీడియల్ సర్ఫేస్ లో, సింగ్యులేట్ సల్కస్. సో సింగ్యులేట్ సల్కస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద జీనోమ్. స్టార్ట్ అయ్యి ఈ డిప్రెషన్. సో ఈ సింగ్యులేట్ సల్కస్ మనకు అట్లా ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. ఓకే, సో దాన్నే వెనక్కి కూడా తీసుకుంటారు కొంతమంది వెనక్కి తీసుకోరు, ఇక్కడ దాకా తీసుకుంటారు. సింగ్యులేట్ సల్కస్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద జీనోమ్ అండ్ దెన్ రన్స్ బ్యాక్వర్డ్స్ parallel to the upper margin of corpus callosum. దాంతో పాటు వెనక్కి వెళ్తుంది అది. ఓకే, ఇట్స్ పోస్టీరియర్ అండ్ రీచెస్ ద సుపీరియోమీడియల్ బార్డర్. అంటే ఇక్కడ అది పైకి ఆల్మోస్ట్ కొంతవరకు అక్కడ టచ్ చేస్తుంది. బిహైండ్ ద అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ సల్కస్. ఇది సెంట్రల్ సల్కస్, ఈ రీజన్ సెంట్రల్ సల్కస్. ఏది సెంట్రల్ సల్కస్ ఇన్ ద ఆర్ ఆన్ ద మీడియల్ సర్ఫేస్. సో ఇది సింగులేట్ సల్కస్, ఒక సల్కస్. ఓకే, సో అట్లాగే సూప్రా స్ప్లీనియల్ సల్కస్. సో స్ప్లీనియం ఇక్కడ ఉంది మనకి, కార్పస్ క్యాలోజం ఉంది. సో దానికి వెనకాల దానికంటే కొంచెం సుపీరియర్ గా ఇక్కడ మనకి సూప్రా స్ప్లీనియల్ సల్కస్. స్ప్లీనియం ఆఫ్ ద కార్పస్ క్యాలోజం కి వెనకాల కొంచెం పైన, అబవ్ అండ్ బిహైండ్, సూప్రా స్ప్లీనియల్ సల్కస్. ఓకే, సో క్యాల్కేరిన్ సల్కస్. క్యాల్కేరిన్ సల్కస్ అనేది దీనికి వెనకాల, అంటే ఇది మనకి స్ప్లీనియం కి వెనకాల ఆర్ జస్ట్ బిలో ద స్ప్లీనియం అండ్ దెన్ ఇట్ రన్స్ టువర్డ్స్ ద ఆక్సిపిటల్ పోల్. సో ఇది క్యాల్కేరిన్ సల్కస్. ఓకే, సో ఈ క్యాల్కేరిన్ సల్కస్ దగ్గరనే ఇక్కడ నుంచి మనకి పెరైటో ఆక్సిపిటల్ సల్కస్. ఇదేంటిది మీడియల్ సర్ఫేస్ లో ఉంది, తర్వాత సుపీరియో మీడియల్ బార్డర్ ని టచ్ చేస్తుంది, తర్వాత సుపీరియో లాటరల్ సర్ఫేస్ లో కూడా వెళ్తుంది పెరైటో ఆక్సిపిటల్ సల్కస్. ఓకే, సో ఈ స్ప్లీనియం కి వెనకాల అండ్ బిలో క్యాల్కేరిన్ సల్కస్ మొదలై ఆక్సిపిటల్ పోల్కి వెళ్తుంది. అదే జంక్షన్ పాయింట్ నుంచి పెరైటో ఆక్సిపిటల్ సల్కస్ పైకి వెళ్తుంది. సో డివైడింగ్ బోత్ పెరైటల్ లోబ్ అండ్ ఆక్సిపిటల్ లోబ్, పెరైటో ఆక్సిపిటల్. సో ఈ జీను దగ్గర ఒక రెండు మనకి సల్కాయ్ వస్తాయి. ఓకే, ఒక రెండు సల్కాయ్. సో యాంటీరియర్ పార్ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్, పోస్టీరియర్ పార్ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్. సో ఇది యాంటీరియర్, ఇది పోస్టీరియర్ యాంటీరియర్ పార్ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్. ఓకే, సో ఆ రెండు. సో ఇప్పుడు ఇవి మేజర్ సల్కాయ్ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకే, సో ఇందులో ఇప్పుడు గైరై. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి గైరస్ అంటే సింగులేట్ గైరస్. సింగులేట్ గైరస్ అంటే ఎక్కడ ఉంది, కార్పస్ క్యాలోజం కి అండ్ సింగులేట్ సల్కస్ కి మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ is called as cingulate gyrus. Okay, so దీని పోస్టీరియర్ పార్ట్, సింగులేట్ గైరస్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ కి దగ్గరగా ఏముంది మనకి, సూప్రాస్ప్లీనియల్ సల్కస్ ఉంది. ఓకే, అట్లాగే మనకి అదొక గైరస్, సింగులేట్ గైరస్. అట్లాగే మనకి న్యాచురల్ బ్రెయిన్ లో ఈ రీజియన్ లో ఇక్కడ సెంట్రల్ సల్కస్ ఉంది కదా, సెంట్రల్ సల్కస్ కి ముందు, సెంట్రల్ సల్కస్ కి వెనకాల ఒక యూ షేప్ లో మీకు ఒక ఏరియా కనిపిస్తుంది. యూ షేప్డ్ గైరస్ అరౌండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ సల్కస్. ఓకే, సో అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పారా సెంట్రల్ లాబ్యూల్.
సో ఇప్పుడు కీప్ ఇన్ మైండ్ పారాసెంట్రల్ లాబ్యూల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, మీడియల్ సర్ఫేస్ లో ఉంది. మీడియల్ సర్ఫేస్ లో సెంట్రల్ సల్కస్ కి అటు అండ్ ఇటు అంటే యాంటీరియర్ గా పోస్టీరియర్ గా ఒక యూ షేప్డ్ ఏరియా పారాసెంట్రల్ లాబ్యూల్. ఓకే, సో అందులో కూడా మళ్ళీ యాంటీరియర్ పార్ట్ పోస్టీరియర్ పార్ట్. ఓకే, డివైడ్ టు యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్. సో ఇప్పుడు ద ఏరియా బిట్వీన్ ద సింగ్యులేట్ గైరస్ అండ్ ద సుపీరియోమీడియల్ బార్డర్ అంటే సుపీరియర్ అండ్ మీడియల్ బార్డర్ ఆఫ్ ద పారాసెంట్రల్ లాబ్యూల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పారాసెంట్రల్ లాబ్యూల్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఈ గైరస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మీడియల్ ఫ్రాంటల్ గైరస్. ఓకే, అండ్ దెన్ మనకి పెరైటో ఆక్సిపిటల్ సల్కస్ అండ్ క్యాల్కేరియన్ సల్కస్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ట్రయాంగులర్ ఏరియా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూనియస్. క్యూనియస్ దీని వెనకాల ఉన్న ఏరియా పెరైటల్ లోబీలో ఈ మొత్తం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ క్యూనియస్. ఓకే, సో మీడియల్ ఫ్రాంటల్ సింగులేట్ గైరస్ ఒకటి వచ్చింది, పారాసెంట్రల్ లాబీలో ఒకటి వచ్చింది, మీడియల్ ఫ్రాంటల్ గైరస్ ఒకటి వచ్చింది, క్యూనియస్, ప్రీ క్యూనియస్. ఓకే, రైట్. సో ఇది అండ్ దెన్ ఈ రీజియన్ లో ఈ సూప్రాస్ప్లీనియల్ సల్కస్ ఈ స్ప్లీనియం కి అంటే ఇప్పుడు ఈ స్ప్లీనియం పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఇక్కడ క్యాల్కేరియన్ సల్కస్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఒక చిన్న గైరస్ ఆర్ ఏరియా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇస్థమస్. ఇస్మస్. ఓకే, అట్లాగే ఇక్కడ లామినా టర్మినాలిస్ అని వస్తుంది, అది మనం థర్డ్ వెంట్రికల్ చదివినప్పుడు వస్తుంది లామినా టర్మినాలిస్. ఓకే, సో లామినా టర్మినాలిస్ కి ముందర ఉన్న ఏరియా పారా టర్మినల్ గైరస్. అట్లాగే ఇందాక మనం ఇక్కడ చూసిన ఏరియా పారా ఆల్ఫాక్టరీ గైరస్, ఏది బిట్వీన్ యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్ ఉంటుంది, ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది పార్ ఆల్ఫాక్టరీ గైరస్. దానికి వెనకాల పారా టర్మినల్ గైరస్. సో ఇది పారా టర్మినల్ గైరస్, పారా ఆల్ఫాక్టరీ గైరస్. సో ఇస్తమాస్ ఒకటి వచ్చింది, పారా టర్మినల్ గైరస్, పార్ ఆల్ఫాక్టరీ గైరస్. సో ఇవి ఇందులో మేజర్ది మీడియల్ సర్ఫేస్ లో. సో ఇప్పుడు ఆర్బిటల్ సర్ఫేస్కి వెళ్దాం, అక్కడ ఐ ల్యాండెడ్ టుడే అంటే ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్కి. సో ఇవాళ దీన్ని మీరు ఒక రీడింగ్ ఇవ్వండి బాగా. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్. సో ఇన్ఫీరియర్ సర్ఫేస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ అని చెప్పాను కదా, ఆర్బిటాల్, ఓకే, మనకి టెంటోరియల్. ఓకే, ఆన్ ఈచ్ సైడ్ divided into orbital part and tentorial part. Okay, so now sulci and gyri on the orbital surface. So ఇది మనకి medial orbital border. Okay, అది ఓన్లీ బార్డర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. సో దాని పక్కన మీకు ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ రన్ అవుతుంది, ఆల్ఫాక్టరీ ట్రాక్ట్. ఓకే, సో ఆల్ఫాక్టరీ ట్రాక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక చిన్న డిప్రెషన్ లో ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్. సో ఇది ఒక సల్కస్, ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్. ఓకే, మీడియల్ ఆర్బిటల్ బార్డర్ కి లాటరల్ గా దానికి దగ్గరగా మీడియల్ సారీ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఏరియా వచ్చింది. సో దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ వన్ గైరస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గైరస్ రెక్టస్. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా. సో దిస్ ఈస్ గైరస్ రెక్టస్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ఫాక్టరీ సల్కస్. సో ఆర్బిటల్ పార్ట్ లో ఇంకేముంది ఇక్కడ మీకు కనిపించేది, దెర్ ఈస్ ఎ హెచ్ షేప్డ్ సల్కస్. సో హెచ్ షేప్ సల్కస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఇంటూ యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్, లాటరల్ అండ్ మీడియల్ పార్ట్స్. అంటే నాలుగులా డివైడ్ చేస్తుంది ఈ హెచ్ షేప్డ్ సల్కస్. ఓకే,
So anterior orbital gyrus, posterior orbital gyrus, medial orbital gyrus, lateral orbital gyrus. So a H-shaped sulcus is dividing that rest of the part, lateral part into 4 areas. So ఇది. సో ఇక్కడే మనకి ఇప్పుడు ఈ రీజియన్ లోనే యుల్ హ్యావ్ ద లాటరల్ సల్కస్. సో అదే లాటరల్ సల్కస్ ఈ లాటరల్ ఎండ్కి వచ్చినప్పుడు అది సూపరియర్ లాటరల్ సర్ఫేస్ మీదకి వెళ్తుంది అండ్ డివైడ్స్ ఇంటూ 3. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెమ్ ఆఫ్ లాటరల్ సల్కస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెమ్. ఆ స్టెమ్ లోపలికి మీకు ఏది మన లెస్సర్ వింగ్ ఆఫ్ స్పినాయిడ్ వెళ్తుంది దీని లోపలికి. దీని లోపలే ఇందాక మనం ఏం చూసాం, ఆ స్ట్రక్చర్ ఒక చిన్న ఏరియా ఉంటుంది అనుకున్నాం, ఇన్సులా. దీని లోపలికి ఉంటుంది డీపర్గా. ఓకే, so this is a sulci and gyri on the orbital surface, orbital part of inferior surface అనుకున్నాం. Okay, now we'll go backwards. So backwards ఏంటి, tentorial surface. సో tentorial surface మీద మనకి మేజర్గా ఏం కనిపిస్తున్నాయి, ఇది మనకి మీడియల్ టెంటోరియల్ బార్డర్. ఓకే, మీడియల్ పోస్టీరియర్ బార్డర్ ఆర్ మీడియల్ టెంటోరియల్ బార్డర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మేజర్గా 2 కనిపిస్తున్నాయి సల్కస్, మీడియల్ ఒకటి, లాటరల్ ఒకటి. సో మీడియల్ వన్ is called as collateral sulcus. Lateral one is called as occipitotemporal sulcus. Occipital నుంచి టెంపోరల్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో మీడియల్ is called as collateral sulcus, lateral one is called as occipitotemporal sulcus. అండ్ ఇక్కడ చిన్న సల్కస్ ఉంటుంది which is called as rhinal sulcus. Okay, so ఇప్పుడు the part which is medial to the rhinal sulcus, so this part will be called as uncus, uncus, uncus. Okay, and the part medial to the collateral sulcus, so e part is called as parahippocampal gyrus. collateral sulcus కి medial గా ఉన్నది parahippocampal gyrus. ఓకే, ఈ వెనకాల దేనికి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది, మొత్తం వెనక దాకా వెళ్ళదు అది. ఓకే, అండ్ పార్ట్ లాటరల్ టు ద కోలాటరల్ సల్కస్ అంటే ఈ ఏరియా, ఈ మొత్తం ఏరియా. సో దిస్ ఇస్ 1 second నేను రబ్ చేసి చూస్తాను. కోలాటరల్ సల్కస్ అండ్ ఆక్సిపిటోటెంపోరల్ సల్కస్. సో ఇందులో 2 areas, ఈ ఏరియా అండ్ ఈ ఏరియా. సో దిస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ మీడియల్ ఆక్సిపిటోటెంపోరల్ గైరస్, lateral occipitotemporal gyrus, ఈ రీజన్ మొత్తం. ఓకే, సో collateral sulcus, occipitotemporal sulcus, rhinal sulcus. Rhinal sulcus కి మీడియల్ గా ఉన్న పార్ట్ is called as uncus, ఈ రీజన్. అండ్ దిస్ రీజన్ is parahippocampal gyrus, and this is medial occipitotemporal gyrus, lateral occipitotemporal gyrus. ఓకే, సో ఇది బ్రాడ్లీ మనకి the sulci and gyri on the cerebral hemisphere. సో ఓన్లీ ఇక్కడ దాకా మీరు ఒక రీడింగ్ మీరు ఫస్ట్ బిగినింగ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇవ్వండి. సో టుమారో విల్ గో ఇన్ టు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సల్కై, అండ్ ఆ తర్వాత ఫంక్షనల్ ఏరియాస్. ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ అంటే there will be areas which are predominantly motor, areas which are predominantly sensory, there are mixed areas, and how the body is represented in the cerebral hemisphere. ఓకే, అంటే మనకి విజువల్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, హియరింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, స్పీచ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నార్మన్క్లేచర్. సో ఇవన్నీ మనం చదువుతాం. ఓకే, సో గివ్ ఎ గుడ్ రీడింగ్. రేపు జస్ట్ నేను పిక్చర్లో చూపిస్తాను అండ్ ఐ విల్ కీప్ ఆస్కింగ్, ట్రై టు ఆన్సర్ సల్కై అండ్ గైరై ఫస్ట్ బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir.